ಹಲೋ 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 ಹಲೋ. ಚೌಡ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಹಲೋ.
Good evening, Your Lordship and all our dignitaries. I, Unnati, Band Major, on behalf of correspondent, principal, staff, students, welcome you to annual day celebration of St. Joseph's Institution, Somwarpet. A very good evening and warm wishes to everyone present here. By the left, slow march. It is an unparalleled honor and pleasure to welcome you all for today's annual day program. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So said Nelson Mandela. ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಆಯುಧ ಎಂದರು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ. Annual day is the day of eternal beginning and perpetual hope. ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಶಾಶ್ವತ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. It is a time when we commemorate the year's achievements, showcase talents, and foster community spirits among students. It is a festive time that brings everyone together to celebrate growth, creativity, and dedication beyond classrooms. ಹೌದು, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪಯಾಣದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಇದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅನಾವರಣ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ನಾಳೆಯ ಭರವಸೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. With this powerful reminder, we warmly indeed, this evening we gathered compassion and transformation. Dear dignitaries, parents, grandparents, teachers, students and well-wishers, welcome to the annual day celebration 2025-26 of St. Joseph's Institution, Somwarpet. ಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ, ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರರೇ, ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. I, Anusha, I, Kushi, I, Arpita, are here to guide you all through this eventful evening. Our theme this year, Embracing Humanity, Celebrating Milestones, reminds us that true success is not only about how high we rise, but how gently we lift others while rising. ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. As Albert Schweitzer ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವೋ ಎಸ್.ಜೆ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಟೋನಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್, ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿತಾ ಟೋನಿ, ಮೈಸೂರು ಡಯಾಸಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳಾದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಮೈಸೂರು ಡಯಾಸಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಗುರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಸಿಸ್ಟರ್ ದಯಾ OLV ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜಯವೀರ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ PM, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೌಡ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. Where there is faith, there is light. Where there is light, there is hope. We now invite you all to join us in a momentous reflection as we present the prayer. This is a reminder of peace, gratitude and values that brings our school community together. Through this, we offer our prayer for guidance, harmony and strength.
ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೆಲೆಸಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲದಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತ ಗೋಡೆಯನು ಮನುಜನ ಕಾಯುವ ರಕ್ಷಕನು. ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತ ಗೋಡೆಯನು ಮನುಜನ ಕಾಯುವ ರಕ್ಷಕನು. ಮಕ್ಕಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ ತುಂಬುವ ಪೋಷಕನು. ಮಕ್ಕಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ ತುಂಬುವ ಪೋಷಕನು. ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲದಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕವ ಬೇಡುವೆವು. ಗ್ರಹಿಸುವ ಸನ್ಮತಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವೆವು. ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕವ ಬೇಡುವೆವು. ಗ್ರಹಿಸುವ ಸನ್ಮತಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವೆವು. ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವೆವು. ವಿನಯತೆ ವಿನಯತೆ ಗೌರವ ನೀಡಲು ಕಲಿಯುವೆವು. ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲದಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಜಾತಿ ಭಾಷೆಗಳ ಭೇದವ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತ ಬಾಳುವೆವು. ಸ್ವಾರ್ಥ ದ್ವೇಷವ ತೊರೆದು ಸ್ನೇಹವ ಹಂಚುವೆವು. ಜಾತಿ ಭಾಷೆಗಳ ಭೇದವ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತ ಬಾಳುವೆವು. ಸ್ವಾರ್ಥ ದ್ವೇಷವ ತೊರೆದು ಸ್ನೇಹವ ಹಂಚುವೆವು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾರುವೆವು. ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವೆವು. ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲದಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲದಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತ ಗೋಡೆಯನು ಮನುಜನ ಕಾಯುವ ರಕ್ಷಕನು. ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತ ಗೋಡೆಯನು ಮನುಜನ ಕಾಯುವ ರಕ್ಷಕನು. ಮಕ್ಕಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ ತುಂಬುವ ಪೋಷಕನು. ಮಕ್ಕಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ ತುಂಬುವ ಪೋಷಕನು. ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲದಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. We hope this prayer inspires calmness and positivity in all of us. We kindly request Reverend Father Avinash, correspondent of St. Joseph's Institutions,
along with the heads of institutions Somwarpet, to escort Most Reverend Dr. Francis Serrao, S.J., Bishop of Mysore, and other dignitaries to the dais for the inaugural proceedings. Light is a powerful symbol of enlightenment, representing spiritual knowledge, wisdom, and dispelling of ignorance and darkness. To illuminate the path ahead, we invite our dignitaries to light the ceremonial lamp, marking the auspicious beginning of today's celebration. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಜ್ಯೋತಿ ದಾರಿ ದೀಪವಾದರೆ, ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬ ಜ್ಯೋತಿಯು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಬೆಳಕಿನ ತಂಪೆರೆಯಲು ನನಗಾಗಿ ಶಶಿಯಾಗಿ ಬಾ, ಭುವಿ ಬದುಕಲಿ ನಗು ಚೆಲ್ಲಲು ನನಗಾಗಿ ವರವಾಗಿ ಬಾ. ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸರದಾರನೇ ರಥವೇರಿ ನನಗಾಗಿ ಬಾ, ಅನುಗಾಲವು ತನು ಮನದಲ್ಲಿ, ಅನುಗಾಲವು ತನು ಮನದಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗ ಬಾ. ತಂಬೆಳಕಿನ ತಂಪೆರೆಯಲು ನನಗಾಗಿ ಶಶಿಯಾಗಿ ಬಾ, ಭುವಿ ಬದುಕಲಿ ನಗು ಚೆಲ್ಲಲು ನನಗಾಗಿ ವರವಾಗಿ ಬಾ, ನನಗಾಗಿ ವರವಾಗಿ ಬಾ, ನನಗಾಗಿ ವರವಾಗಿ ಬಾ. The lighting of the lamp signifies the transfer of knowledge, wisdom, and mutual respect. And with its gentle yet unwavering flame, it guides us symbolically towards hope, peace, and growth. As a guiding light and the source of inspiration for our institutions, we humbly request Reverend Father Avinash, correspondent of St. Joseph's Institutions, to kindly come forward and deliver the welcome address. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Trusting in God's loving providence and with hearts filled with gratitude, we begin this annual day celebration of St. Joseph's Institution, Somwarpet, seeking his abundant blessings on all gathered here. Your Excellency, Most Reverend Dr. Francis Serrao, S.J., Bishop of Mysore and President of MDES, respected Chief Guest, Mr. Tony Vincent, Reverend Father Edward William Saldanha, Secretary of MDES, Reverend Father Naveen Kumar, Treasurer of MDES, respected civil and educational officials, distinguished invitees, dear parents, children, and my beloved students, a warm, prayerful, and respectful welcome to each one of you. We come together today in a spirit of thanksgiving under the meaningful theme, Embracing Humanity
celebrating milestones. Every milestone we celebrate stands as a testimony to God's grace, collective effort, and the enduring values on which this institution is built. We are very much deeply honored by the gracious presence of our President, His Excellency, Most Reverend Dr. Francis Serrao, ST. I now request His Lordship to occupy the seat in front. Most Reverend Dr. Francis Serrao, ST, born on 15th August 1959 in Mudabidre, Dakshina Kannada, entered the Society of Jesus on 3rd January 1979 and was ordained a priest on 30th April 1992 by late Bishop Basil D'Souza of Mangalore. His ministry has united faith with justice through social action, parish service, and leadership within the Karnataka Jesuit province, notably as rector of St. Aloysius College, Mangalore, and as provincial superior from 2009 to 2014. Appointed bishop to Shimoga in 2014, he was later appointed Bishop of Mysore on 15th August 2025 and installed on 7th October 2005 at the Cathedral Church, Mysore. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿಷಪ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯೂ ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ಆಗಿದೆ. Bishop continues to serve the church with fidelity. We assure His Lordship our prayers and respectful cooperation in our institution and in the parish level. Your Excellency, your pastoral wisdom, simplicity of life, and unwavering commitment to faith-based and value-oriented education continue to guide and inspire our institutions. We humbly assure you our prayers, loyalty, and respectful cooperation. As a humble token of our love and gratitude, we are honored to present you, Your Excellency, a gift hamper showcasing the rich specialities of Coorg, offered with thanksgiving to God and your blessings, guidance, and pastoral. Now I request our heads to honor our dear Bishop. Let's give them big round of applause to our Bishop. I request Mr. Tony Vincent, philanthropist and chairman of Ayatana, to come forward and occupy the seat in front. Mr. Tony Vincent, chairman of Ayatana, and in absentia, Mrs. Sunita Tony, architect. Your presence is a source of encouragement and inspiration to our students and faculty. Mr. Tony Vincent, our chief guest and CEO, is a valued friend and benefactor of our parish and institutions. Guided by a deep sense of gratitude to God and concern for the well-being of others, he has consistently supported our developmental initiatives with generosity and goodwill. The newly constructed toilet block for the junior school stands as a visible testimony to his spirit of service and his commitment to the dignity and care of our children and parish roof.
ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಹಾಗೂ ಅಯತಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಶ್ರೀ ಟೋನಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿಯೂ ದಾನಿಗಳಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆಯ ಹೊಸ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾರಿಶಿನ ಹೊಸ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಾಣಿಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡೂ ಅವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮೇಲಿರುವ ಅವರ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. Now I request His Lordship, Most Reverend Dr. Francis Serrao and Reverend Father Edward Saldanha, Reverend Father Naveen and Sheila D'Souza to honor our esteemed chief guest, Mr. Tony Vincent. I request Reverend Father Edward Saldanha and Reverend Father Naveen to come forward and occupy the seat in front. Dear Reverend Father Edward William Saldanha, Secretary of MDES, we extend our sincere gratitude for your leadership, administrative wisdom, and constant encouragement to our institutions. Father, thank you for guiding every initiative with pastoral care, vision of our institution, and wholehearted involvement. We also express our appreciation to Reverend Father Naveen Kumar, Treasurer of MDES, for his prudent and transparency and commitment to responsible governance. Reverend Father is a dedicated steward of our institutions, carefully guiding every financial and development efforts with integrity and transparency and a genuine concern for the school community. Dear fathers, we are very much happy that you have come to our program and your presence makes us feel so much happy. Welcome you, dear fathers. I now request our heads of our St. Joseph institution to come forward and honor our fathers. ಹಲೋ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. Mrs. Matilda D'Souza, State General Secretary of the Karnataka Pradesh Congress Committee, is a generous benefactor whose commitment to social causes continues to uplift and support the most vulnerable. Welcome you, ma'am. I request Ms. Kavya and Mukta to honor ma'am. Ladies and gentlemen, give them a big round of applause.
Sister Daya, in absentia, superior of the OLV convent, is a guiding presence whose gentle leadership and devoted service continue to strengthen and inspire our school community. Welcome you, dear sister. Mrs. Parvathi PM, the president of Belagunda Grama Panchayath. Belagunda Grama Panchayath ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ PM ಅವರು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತೋರಿರುವ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Mrs. Geetha Kumar, President of Chawlu Gram Panchayath. ಚೌಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಕಾರ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವ ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Mrs. Sheila D'Souza, Secretary of OLV Church, is admired for her dedication, service and her wholehearted commitment to the parish community. Welcome you, ma'am. We extend a warm and respectful welcome to all the Reverend Fathers and Sisters whose presence, prayers and guidance are a true blessing to our institution. We are deeply grateful to Reverend Father John Dicuna, our former correspondent and parish priest of OLV Church and St. Joseph Institution, whose guidance and leadership continue to inspire us. A warm welcome to you, Father. A warm welcome as well to Reverend Father Gilbert De Silva, also a native of this place, whose support and goodwill we deeply cherish. Welcome you, dear Father. We are honored to have with us Reverend Father Vijay Kumar, the former secretary of MDES, who is a friend, who is a guide, who has always been extremely helpful to us in countless ways. We extend our sincere and warm welcome to you, dear Father. Welcome you, Father, to this program. We also extend a heartfelt welcome to Reverend Father Naveen Kumar, our Bishop Secretary. Father, your presence is truly a blessing for us today. Welcome you, Father, for today's program. Give him a big round of applause. Dear heads, we welcome for today's event a celebration of our collective efforts, our students' talents, our teachers' dedication, and our management's vision. Your presence inspires us to continue striving for excellence and to make every step count in our journey towards progress. Welcome you, dear heads. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to Mrs. Veena and Mrs. Jennifer, who are guiding the entire annual program with such dedication and excellence. Your hard work, leadership, and constant support have helped us prepare confidently and stand tall in this event. I offer our heartfelt thanks and a very warm welcome to you, to both of you. Welcome you, ma'am. We welcome Anuradha, ma'am, who is the English tutor for our teachers and students every Saturday. Ma'am, your inspiration to the students and as well as the staff is dedicating to our institution so much. Welcome you, ma'am, for this program. To our dear parents, we express our heartfelt gratitude for the trust and confidence you repose in us and for being our committed partner in the formation of your children. Welcome you, dear parents. We welcome Mr. Jishnu for this program. You are the constant support who always guides our institution as a benevolence and as a benefactor. Thank you very much for your presence to our annual day program. Welcome you, dear sir. To our beloved students, you are the heart of this institution. May you continue to grow in wisdom, courage, and compassion.
becoming instruments of hope and service in the world. We extend a warm and grateful welcome to the Police Department, Forest Department for their constant support and security, to the members of the press for their valuable coverage, to Nandi Tents, Omkar Sounds, Nelson Decorators, Satish, the sponsors of our Welcome March, and for his dedicated service. We also warmly welcome Shivalila photographers, the staff of the Electricity Board, and our proud alumni Uday, Shreyas, and Vikram, who have created the excellent video for our annual report. Our alumni, Melvin, Jason, Akshit, Kevin, Darren, Roshan, Maclean, and musician Preetham. Heartfelt welcome goes to the parish council members and the finance committee of our parish, to all our parishioners whose efforts have contributed to the success of this celebration. Let's give them big round of applause to all these benefactors and those who have involved to this annual day program. We gratefully acknowledge the dedication of our teachers and non-teaching staff, whose tireless efforts and sacrifices make every achievement possible. Thank you, dear teachers. As we celebrate this annual day, may we remain rooted in faith, united in purpose, and committed to embracing humanity in all that we do. On behalf of the management, staff, and students of St. Joseph institutions, I once again extend a heartfelt ಉತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. To our esteemed invitees and well-wishers, we thank you for being with us this evening. Thank you, and may God bless you, everyone. Thank you. Father Avinash, correspondent of St. Joseph's institutions, to this eventful evening. Your guidance, dedication, and forward-thinking leadership continue to inspire our institutions. I request Mr. Harry Morris, Headmaster of High School, to welcome our correspondent Father Avinash for this august gathering. We now invite Reverend Father Edward William Saldanha, the Secretary of MDES, to address the gathering. ಮೈಸೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಡಯಾಸಿಸನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವೋ SJ ಅವರೇ, ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಟೋನಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಅವರೇ, ಮಿಸಸ್ ಸುನಿತಾ ಟೋನಿ ಅವರೇ, MDESನ ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ಫಾದರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಬೆಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗುರುವರಿಯರೇ, ಗಣ್ಯರೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಪೋಷಕರೇ ಮತ್ತು ನಲ್ಮೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಭವ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ದೇಗುಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ ಇದೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಈ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು, ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ಆತ್ಮಿಕ ದೇಗುಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ.
ಬಹುಶಃ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿರುವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟಂತ ನಮಗಂತೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸಿರುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪೋಷಕರು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, BCA ಇದೆಯಾ, AI ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪಡಿಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು, ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ, ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿಬಿಡಬಹುದು ಒಂದು ದಿವಸ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತೀರಿ. ನಾನು ಸಣ್ಣವಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಸಣ್ಣವರಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ತಗೊಂಬ, ಬೇಳೆ ತಗೊಂಬ, ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ, 50-55 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೊಳಗಡೆ ಸಕ್ಕರೆನೋ ಬೇಳೆನೋ ಈವನ್ ಮಾಂಸ ಮೀನು ಕೂಡ ಹೌದಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರೀಲ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ದಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಎದೆಗೆ ಔಚ್ಕೊಂಡು ತರ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಡವು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನಾನು 6ನೇ 7ನೇ 8ನೇ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂತು. ಇದೇ ಸಾಮಾನನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೊಂಥರ ಸಂತೋಷ. ಈಗ ಕೈ ಬಿಸಿ ನಾವು ಕೈ ಬಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಡು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಮೊದಲಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂತು ಮೊದಲು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಇವತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆದಾಗ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆದಾಗ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ಲಡ್, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವು. ಒಂದು ಕಾರಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸಿಂಪಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಮೈಸೂರು 3ನೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ಇವತ್ತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡಿ, ಸಿಟಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಿದೆ. ಆ ಗಲೀಜು 99% ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ? ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ನಾಟ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಜನ ನಂಬಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಯಿತು, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೊಡೆದೆ ಅಥವಾ ಹೊಡಿಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರು? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವನು ನಂಬಲ್ಲ. ನಾನು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೂ ನಂಬಲ್ಲ. CCTV ನೋಡೋಣ, ಫುಟೇಜ್ ಕೊಡಿ. CCTVಯನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರೂ CCTVಯನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮುಖವಾಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ CCTV ಇದೆ, ನಾನು ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. CCTV ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಬೇಕು. ಮುಖವಾಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತೀವಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಕೂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಡ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. AI, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ. ಆಗಲೇ
ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಡ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ. ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಥರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಊಟ ಥರನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯೇ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಥರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆದರೆ ನಾವು ಊಟವನ್ನೇ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನೇ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. ಈಗಲೇ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಉಂಟಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ AI ಇದೆ. ಈಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು, ಹೌದಲ್ವ? ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಡೆಯಲು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ವಾಹನ ಬಂತು, ಹತ್ತಲು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಂತು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂತು, ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತ AI ಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ, AI ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, AI ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಥೀಸಿಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಥೀಸಿಸ್ ಬರೀಬೇಕು, AI ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಮೊದಲು ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅನಂತರ ಗುರುಗಳು, ಅನಂತರ ಗೆಳೆಯರು, ಅನಂತರ ಮೊಬೈಲ್. ಆದರೆ ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅನೇಕ ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊದಲು, ಅನಂತರ ಗೆಳೆಯರು, ಅನಂತರ ಗುರುಗಳು, ಕೊನೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಗೀಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದೇಶ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತ. ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಾಡ್ತು, ಮಂಗಳಯಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತು. ಚಂದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ನೀರಿನ ಕಣಗಳು ಸಿಗ್ತವಾ ಅಂತ ಹುಡುಕಿತ್ತು. ನೀರಿನ ಕಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವೆಯಾ? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 71% ನೀರಿದೆ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೂಡ 75% ನೀರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 75% ನೀರು ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ವಿಷಮಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಕೊಳಕು ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಯಾವುದು? ಬಾಟ್ಲ್ ನೀರು. ನಾವು ಸಣ್ಣವ್ರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೀರ್ಗಿಂತ ನೀರೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೆಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ನೀರನ್ನೇ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು ಮಂಗಳಯಾನ. ಮಂಗಳಯಾನ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜೀವಿಗಳಿವೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದರು. ಅಮೀಬ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಪಾಚಿ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜೀವದ ಕುರುಹು ಇದೆಯಾ? ಮರಗಿಡಗಳು ಏನಾದರೂ ಬೆಳಿಬೋದಾ ಅಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಗಾಳಿ ಇದೆಯಾ, ವಾತಾವರಣ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 11 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ, ಜೀವರಾಶಿಗಳಿವೆ. ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ. ಈ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ರು, ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಣುಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು, ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು.
ಜೀವವನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೀವದ ಕುರುಹು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಅಮೀಬಾ ಥರ ಏನಾದರೂ ಜೀವಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು. ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಂಟಂತ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಯಾಕೆ? ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವ? ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತು 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 ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇವತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೋಡಿ, 11 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಷ್ಟು ಕಲಿತು ಕಲಿತು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹನನ್ನು ತಲುಪಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಶುದ್ಧವಾದ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಊಟ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಆದರೂ ಬರ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. 11 ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಫಾದರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನಗೆ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. We are truly honored by your presence and thank you for your eye-opening message and your words of wisdom. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಅದೇ ಊಟವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಡಾನಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. We now request our chief guest Mr. Tony Vincent, CEO of Ayatana, to share his insights.
Your Excellency, Most Reverend Dr. Francis Serrao, S.J., Dr. Reverend Father Edward Williams, Father Naveen, my dear friend Father Avinash, dignitaries on the dais, parents, parishioners, children. On the offset, I congratulate the St. Joseph's Educational Institutes on their annual day. I have come here on several occasions. I have attended Mass at this lovely, beautiful church. And I have always been inspired by this wonderful hill that does so much for humanity. I think the church has given us this property, and it is developing out of this property thousands and thousands of Indian citizens and global citizens. I congratulate Father Avinash and our bishop for this. I think we should clap for them. Chappale. More than, I think the institution has more than 1,000 students. It is no mean job to manage 1,000 students in an institution. I was speaking to Father Avinash, and he said it's his ambition to see that this institution is the best institution in the district. And I'm sure that Father Avinash, along with our bishop, will manage to do it. Congratulations, Father Avinash. The Mysore Diocese has nearly 300 institutions. Mind you, these are not institutions that make a lot of money, but these are institutions that do real service to society. Running 300 institutions by the Mysore Diocese is a huge, huge work to us Catholics and citizens of this Mysore district. Congratulations, Reverend Bishop, for this huge work that you are doing to society. I am a product of the Jesuits. I started my schooling in the 4th standard, and I remember a tall gentleman, father, walk in to meet us at the hall, at the main hall. We were the youngest children, and we were sitting right in front. From that day, even today, his vivid memory is in my head. Fortunately, we had him as our principal I had him as my principal for the entire tenure of my schooling in St. Joseph's Boys High School, Bangalore. Speak of the Jesuits, they are the oldest congregation of our church, one of the oldest congregation of our church, and the most respected congregation. What I have learned from St. Joseph's is huge. Our anthem says faith and toil, and that has been my life. Faith in Christ and hard work. They have taught us the basic principles of humanity, which is human dignity. What is kept above everything for every one of us is human dignity and respect to your human next to you. Nothing matters in life other than respect to
the human next to you. Starting from your parents, to your brothers, to your siblings, to your friends, respect and giving human dignity is the key words which the Jesuits have inculcated into me. They have also inculcated into me dedication to the church, community formation, and open-mindedness. Open-mindedness to live as a true Indian citizen or more as an international citizen. That is what I think institutions like this inculcate in our children, to become national citizens and international citizens. I thank Father Avinash again for inviting me on this very august occasion. It is a great honor for me to be here, and I have been honored by our Archbishop, by our Bishop. I thank you, Father Avinash, for that. I understand from the many meetings I've had with Father Avinash that the OLV community is a strong community, a community that breathes a lot of unity and a lot of goodwill, and a people who are doing a lot of good to the community. Thank you. Jai Hind. We are overwhelmed with gratitude for your invaluable support, encouragement, and for investing your precious time and wisdom for the growth of our school. Thank you, sir. ಪ್ರತಿಭೆ ಸರ್ವರಲ್ಲೂ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತಂದು ಪೋಷಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬಹುಮಾನಗಳು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಫಲ. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. And today, we honor the efforts of those who found joy in their journey of excellence. We proceed to the prize distribution ceremony to recognize general proficiency. We invite Muhammad Faz to call out the award winners. Good evening to one and all present here. I, Muhammad Faz, take this privilege to read out the roll of honor for general proficiency and academic achievement. The students being recognized today have proven that effort, resilience, and love of learning can lead to incredible results. The institution is very proud to acknowledge their outstanding results. May their accomplishments inspire us all to aim higher and do our best. I request Most Reverend Dr. Francis Serrao, SJ, the Bishop of Mysore and the President of MDES, to award the General Proficiency students. St.JOSEPH'S Degree College, Somwarpet, General Proficiency Award, Department of BCA. First BCA, Anusha BD. Give a big round of applause. Second BCA, Sudeep BP. Third BCA, Priyanka KM. Department of Commerce, First BCom, Nayana.
Second BCom, Jeevan BR. Third BCom, Vilas HS. Outstanding performer, Department of BCA. First BCA, Chashmita MA. Second BCA, Nafia KE. Third BCA, Navaneet SP. Give a big round of applause. Outstanding performer, Department of Commerce. First BCom, Pallavi HS. Second BCom, Pragna CS. Third BCom, Pavan Kumar SB. Best Sports Icon Award, Deepak SU, Third BCom. Aishwarya KY, Third BCom. Thank you, Your Lordship. I now request Reverend Father Edward William Saldanha, the Secretary of MDES, to award the General Proficiency to the pre-university students. Commerce, Second EBAC, Impa Yen. First SCBA, Darshini G. Science, Second Science, PCMB, Varsha CP. First Science, PCMC, Indu S. Tenth Kannada Medium, Dhanyashri KU. 10th English Medium, Tulasi RA. Give a big round of applause.
sports icon, Pooja, 10th standard. Deshik Yamar, 10th standard. Thank you, Father. I request Mrs. Parvathi PM, President of Belagunda Panchayath, to do the honors. St. Joseph's Higher Primary School, Somwarpet, General Proficiency. LKG, Sanvika AK. UKG, Elston Chris Lobo. First standard, Alicia Montero. Second standard, Samyukta AS. Thank you, ma'am. I now request Mrs. Matilda D'Souza to do the honors. Third standard, Hadia Fatima. Fourth standard, Sanch Dechaka AP. Fifth standard, Anvita Lobo. Sixth standard, Anusha Montero. Seventh standard, Manvi Gowda. Give a big round of applause. Thank you, ma'am. I now request Mrs. Sheila D'Souza, Secretary of OLV Church, to honor the winners. Sports all-rounder, Kushi Gowda. Siddharth KD. Thank you, ma'am. I now request Jason and Chandni to continue the award ceremony. Good evening, everyone present here. Teachers are the true architects of a nation's future. Today, we take immense pleasure in honoring our teachers whose dedication, commitment, and passion have left a lasting impact on our institutions. Through their tireless hard work and unwavering guidance, they have once again achieved 100% result in their subjects. The institution gratefully recognizes their efforts, congratulates them, and with great pride celebrates their remarkable accomplishments. I now invite Jason to further the proceedings. Good evening, everyone. I request your Lordship, our esteemed Chief Guest Mr. Tony, the Secretary of MDES, Reverend Father Edward, and Reverend Father Naveen to kindly come forward and honor our teachers. First, from the degree block,
we proudly recognize Mrs. Chaitra KK, English lecturer for 2nd and 4th semester BCA and 4th sem BCom for securing 100% results. We now recognize Mrs. Chaya SD, Kannada lecturer for 4th semester BCA and 4th semester BCom with a PhD in Sri Krishna Alana Halli ಮತ್ತು ಚದುರಂಗರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕರಣ and a 100% result achiever in Kannada. We now honor Mrs. Shobha CC, who has secured 100% results in financial education and investment awareness for 4th sem BCA and advanced financial management for 6th sem BCom. We honor Mr. Nitin H, who has achieved 100% results in data science and computer for 6th sem BCA and in multimedia and animation and environmental studies for 4th sem BCA. We recognize Ms. Nidhi LG for achieving 100% results in India and Indian Constitution for 4th sem BCA. We honor Mr. Chandrasekhar Murthy for achieving 100% results in income tax for 6th sem BCom. Moving to the PU College block, moving to the PU College block, we proudly recognize our teachers who have secured 100% results in the PUC examination 2025. Mr. Thomas A, 100% results in English. Miss Jyoti KR, 100% results in economics. Mrs. Saroja R, 100% results in Kannada. Mrs. Sonia C, 100% results in chemistry. Mrs. Rohini TR, 100% results in physics. Mrs. Kalpana HD, 100% results in biology. Now moving to the high school section, we recognize our teachers who have secured 100% results for the year 2025. Mrs. Kusuma KV, 100% results in science. Mr. Hubert Dias, 100% results in science. Mrs. Beena Yennis, 100% results in social science.
Mrs. Dalsy Dominic, 100% results in English. Moving on to the toppers of 2024-25 from the degree section, the PCA topper is Monisha AP, and a cash award is sponsored by Mrs. Mildred Gonzalez in her honor. We also congratulate Vinay S., the second topper in BCA for 2024-25. For BCom, the topper for 2024-25 is Risha S.A. with a cash award sponsored by Emmanuel Constructions. Our second topper is Nirpita P.K., whom we proudly congratulate. From the PU College Science block, the first topper is Divin M, scoring an outstanding 573 out of 600. A cash award is sponsored by Dr. Sharmila Fernandez and Mr. Prince in his honor. Our second topper is Nitin Kumar NK with an excellent score of 563 out of 600. And the third topper is Pratik G. Shetty, who has secured 527 out of 600. From the PU College Commerce block, our first topper is Dhanya SN, scoring an exceptional 570 out of 600. A cash award is sponsored by Mr. Arun Kumar and family. Our second topper is Rashida M.E. with an impressive score of 565 out of 600. And the third topper is Pallavi H.S., securing 562 out of 600.
In the English medium section of high school block, the first topper is Lishma Dias, scoring an outstanding 622 out of 625. A cash award is sponsored by Mr. Ashwin D'Souza and her family in her honor. Lishma Dias has scored 100 in all subjects except for social science, in which she has secured 97 on 100. The second topper is Janvi DR, securing an excellent 621 out of 625 with a cash award sponsored by Dr. Fernandez and family. Janvi DR has scored 100 in Kannada, 100 in mathematics, 100 in science, 99 in Hindi, 98 in social science, and 99 in English. In the Kannada medium section, the topper is Vaibhavi AM, scoring 528 out of 625, with a cash award sponsored by Mrs. Shiny and Mr. Abhilash. The second topper is Vaishnavi AM, also scoring 528 out of 625 with a cash award sponsored by King's Shoe Mart. Thank you, everyone. Thank you, Mohammed Faz, Miss Chandana and Jason. We now invite our respected President of MDES, His Excellency, Most Reverend Dr. Francis Serrao S.J., Bishop of Mysore, who is guiding us with wisdom and vision to deliver the presidential address. The chief guest of this evening, St. Joseph's Institution's annual school day celebration, Mr. Tony Vincent, Reverend Father Edward William Saldanha, Reverend Father Avinash, the manager and the correspondent of St. Joseph's Institutions, Reverend Fathers on the days, dignitaries on the days, members of the staff, teaching and non-teaching, dear parents and my dear students, ladies and gentlemen. This is a beautiful evening that we have. In these open grounds, when I see a big audience present here, only shows your appreciation and esteem towards our institution, St. Joseph's. It also shows your concern for your children, those who will be performing here very soon on the stage. I would like to begin with congratulating the staff members who have given 100% results and who are awarded rightly this evening. Once again, on my own behalf and behalf of MDES, I congratulate all the staff
who have dedicated themselves for education, empowerment, and emancipation. I also congratulate the old students who have topped in the exams and those present students who have bagged many prizes. I should not forget to congratulate these 3 students who come every now and then to the stage to compare today's program. So beautifully they speak with such confidence. Congratulations to you. Please at least clap for your own children. ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೀಲ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಫಾದರ್ ಅವಿನಾಶ್ ನಮ್ರಭಾವದವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1050 ಶೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಗಳಿವೆ. 1050 ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಶೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಸ್ಗಳು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಭರವಸೆ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, MDES ಇದರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಫಾದರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಸಲ್ಡಾನರವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗಂತೂ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾನವರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ. ಇದು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ SSLCಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದರು, ಹಿಂದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು. ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಮತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಮಗಂತೂ ಶರ್ಮಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ದಿವಸ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಡಸ್ಟರನ್ನು, ಚಾಕ್ ಪೀಸನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂಥವರು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು, ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಾಠ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವುದಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಾಠ. ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ನನ್ನ ಈ ಪಾಠವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರ ಪಾಠವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕರಿಹಲಗೆ ಇತ್ತು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಳೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತೂಗಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳು ನೋಡಿದೆವು. ಆ ತಿಂಗಳ ದಿನ ನೋಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇತ್ತು, ಗಣೇಶ ದೇವರ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು, ಇವರು ಗಣೇಶ ದೇವರು, ಗಣಪತಿ, ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು, ಇವರು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ, ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಏಕದಂತ, ವಕ್ರತುಂಡ, ಲಂಬೋದರ, ಇನ್ನೂ ಇವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಮೂಸಕವಾಹನ, ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗಂತೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ಅವರ ಕಾಲ್ಬುಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಇದೆ, ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಆದರೂ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗಂತೂ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಸರ್ ಅವರ ಕಾಲ್ಬುಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಕಾಲಬುಡದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಕಾಲಬುಡದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಲಿ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಅಂಶ,
ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ದೈವಿಕ ಅಂಶ, ದೈವಾಂಶ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಶುತ್ವನೂ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವನೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ದೈವತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಕೆಡುಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪಶುತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಹೇಗೆ ಗಣೇಶ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕಾಲಬುಡದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಇಲಿಯು ಅವರ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಶುತ್ವ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಾಲ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಪಾಠ ಏನಿದೆ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಆದರೆ ಶರ್ಮಾ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಈ ಪಾಠ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನೆನಪಿಗಿರುವಂಥ ಪಾಠವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಶುತ್ವ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವನೂ ಇದೆ. ದೈವತ್ವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಆ ಪಶುತ್ವವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಾವು ಅಳಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಳಿತನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾನವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾನವರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಮಾನವನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನಿನಂತೆ ಈಜುವುದಕ್ಕೂ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡ, ಆದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಓದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗು, ಕಾದಾಡಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗು, ಶೂದ್ರ ವೈಶ್ಯನೇ ಆಗು, ಏನಾದರೂ ಆಗು, ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮಾನವನಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಮಾನವದ ಆದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ? ನನ್ನ ನೋವು ನನಗೆ ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಪರರ ನೋವು ನನಗೆ ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಪರರ ನೋವನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ. ಇದು ದೈವಿ ಕಾರ್ಯ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಜೀವನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಟೋನಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್. ಇವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಪಾಠ ಏನು? ತನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ತನ್ನದಲ್ಲ, ಪರವರ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಅವರು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂಥ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಅಂಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರುವಾಗ ಈ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪೋಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು. ಹಲವು ಸಾರಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಿ, ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ. ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಮೊದಲ ಗುರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲವು ಸಾರಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ಗುರು ಜನನಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು. ತಾಯಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಂದಿರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ತಂದೆಯಂದಿರೇ ಕೇಳಿ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮೊದಲ ಗುರುಗಳು. ಜನನಿ ಮತ್ತು ಜನಕ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮೊದಲ ಗುರುಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಆ ಮಗು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮೊದಲ ಬೆಂಚು ಯಾವುದು? ತಾಯಿಯ ಮಡಲೇ ಮೊದಲ ಬೆಂಚು. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಗು ಓದುವಂಥ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು? ಈ ಮಗು ಓದುವಂಥ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಅವರ ಜೀವನ. ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಅವರ ಜೀವನ ಮಗು ಓದುವಂಥ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಗು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕೆಲವು ಪೇಜುಗಳು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಹರಿದು ಹೋಗಿವೆ, ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಜುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕ
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರೆ ಮಗು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗಂತೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರೇ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಇವುಗಳು ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಹಾಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಹಾಲು, ಎರಡನೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥದ್ದು ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರು, ಮೂರನೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ನೀರು ಮತ್ತು ಹಾಲು, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ. ಹಾಲು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸರಿ ಇದೆ. ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಬೆರಕೆ ಮಾಡಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ರುಚಿನೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹಾಲು ನೀರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆಗೂ ತೂತೆ ಅಂತೇವೆ ನಾವು, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ನೀರು ಮತ್ತು ಹಾಲು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಚೆ ಹಾಲು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಲಿನ ರುಚಿನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ರುಚಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಲಿನ ಕಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಕಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಭಯಂಕರ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ. ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಇಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಇವತ್ತು ಹುಳಿಯಾದಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಇವತ್ತು ಒಡೆದು ಹೋದಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇವೆ. ಇಂಥ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದರೆ, ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಅಸ್ಥಿವಾರ ಅದು ಅಡಿಪಾಯವದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಅಡಿಪಾಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಅಸ್ಥಿವಾರನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲು ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾಲು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದು ಹೇಳುವಾಗ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವರನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ HM ಆದಂಥವರು ಮಿಸಸ್ ಕಾವ್ಯ ಇವರಿಗೂ, ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ HM ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆರಿ ಮಾರಸ್ ಇವರಿಗೂ, PUC ಕಾಲೇಜಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಇವರಿಗೂ, ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು MDES ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯು ಇವತ್ತು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ಕಾರಣ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಫಾದರ್ ಅವಿನಾಶ್. ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವು ಹೊಸ್ತೆಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026ನೇ ವರ್ಷ ಶುಭ ವರ್ಷವಾಗಲಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ವರ್ಷವಾಗಲಿ, ಭಗವಂತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ, ಕೊನೆಗಂತೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ: ಬೆಳಕು ನಿನ್ನದೇ, ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೇ, ಬೆಳಕು ನಿನ್ನದೇ, ಆರದಿರಲಿ ದೀಪವು.
ಹಡಗು ನಿನ್ನದೇ, ಕಡಲು ನಿನ್ನದೇ, ಮುಳುಗದಿರಲಿ ಹಡಗು. ಸಾಗಲಿ, ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದಡವ ಸೇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪಶುತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತರಾಗೋಣ ಎಂದು ಹರಿಸಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. On behalf of everyone gathered here, we extend our heartfelt gratitude for our beloved Bishop for his inspiring and profound presidential address. Thank you, Your Excellency, for your gracious presence, for leading us with compassion and being beacon of hope. We are deeply honored and blessed by your message. We request Reverend Father Avinash to escort the dignitaries of the stage and help the dignitaries to grace the chairs in front of the stage to view the further proceedings of the day. Every milestone of the past year reflects dedication, effort, and teamwork. Presenting the annual school and college report along with the PPT showcasing the highlights and the achievements. We now call upon the heads of St. Joseph's institutions to present the annual report. Good evening to everyone present here. Most Reverend Dr. Francis Serrao, S.J., Bishop of Mysore, and respected dignitaries, dear parents, teachers, students, and our well-wishers. We are truly honored to present the annual report for this academic year. St. Joseph's Institution, Somwarpet, functioning under MDES, continues to serve the cause of value-based education with dedication and service. This year has been a journey of growth, resilience, and achievements. As we reflect on the year gone by, we look forward to greater milestones with confidence and gratitude. The report highlights the rich history of our parish and the school's achievements, improvements, programs, and wins. Each year is a new chapter written with renewed learning, efforts, and hope. Learning grows best when values and visions work together. Here is our valued and much appreciated work of this year is presented in this colorful video. Our Lady of Victory's Church Somwarpet traces its origin in the year 1928, marking the beginning of organized Catholic worship in this region.
In its early years, the parish comprised about 50 families united in faith and committed to spiritual growth. The first priest to serve the community from Jesuits missionary, Reverend Father J.B. Lobo. During this formative period, the parish was administered from Madikeri, and priests traveled regularly to Somwarpet to celebrate the sacraments and care for the spiritual needs of the faithful. With the active cooperation of parishioners, a small chapel accommodating nearly 100 people was initially built. As the congregation grew, the need for a larger place of worship arose, leading to the rebuilding of the church. The present church building was inaugurated on December 4th, 1966 by Apostolic Internuncio Most Reverend Dr. James Robert Knox, and it has since remained a center of faith, prayer and hope for the community. Over the years, with the continued increase in the number of faithful, plans were undertaken for the construction of a new church, envisioned as the largest in Kodagu, made possible through the generous support of parishioners from all communities, reflecting harmony and shared devotion. Inspired by their faith and commitment to social upliftment, the parishioners played a pioneering role in establishing St. Joseph's educational institutions with the aim of providing quality education to children of this semi-rural region. Today, both the church and the St. Joseph's institutions stand as enduring symbols of faith, service, and commitment to education under the pastoral guidance of Reverend Father Avinash. St. Joseph's Institution Somwarpet, functioning under the MDES, continues to serve the cause of value-based education with dedication and vision. The institution is committed to nurturing young minds through academic excellence, discipline, and service to society. St. Joseph Institution was founded in the year 1980 with the high school to impart education, Kannada and English mediums, started with the blessings of Most Reverend Dr. Matthias Fernandez, with strong leadership of Reverend Father Luis Norona, the correspondent. St. Joseph's PU College was established in the academic year 2005 and 6 under blessings and guidance of Most Reverend Dr. Thomas Anthony Volapalli. It was founded by Reverend Father Dennis Norona, whose dedicated efforts laid a firm foundation for this institution. St. Joseph's Degree College was established in 2009 by Reverend Father Dennis Norona with the able guidance of Most Reverend Dr. Thomas Anthony Volapalli. The college began with Bachelor of Business Management, admitting 23 students. In 2013, Reverend Father C. Rayappa with Assistant Reverend Father Vincent Montero introduced Bachelor of Commerce, responding to demand from parents and students with 60 students enrolled. Later, Reverend Father M. Rayappa and Reverend Father Tenny Kurian introduced Bachelor of Computer Application in 2017. St. Joseph's Primary School was established in the academic year 2013 and 14 under the able leadership of Reverend Father C. Rayappa with the able guidance of Most Reverend Dr. Thomas Anthony Volapalli. At present, the President of MDES and the Bishop of Mysore is the Most Reverend Dr. Francis Serrao, S.J. and the Secretary of MDES, Reverend Father Edward William Saldanha, and the Treasurer of MDES is Reverend Father Naveen Kumar. Since the academic year 24-25, Reverend Father Avinash, correspondent of St. Joseph's Institutions, has provided dynamic and visionary leadership, particularly in infrastructure and campus development. The academic administration is ably supported by the heads of institutions, Mrs. Kavya K.M. of Primary School, Mr. Harry Moraz of High School, Mr. Thomas A. for PU College, and Mr. Harish B.R. for Degree College, who work collaboratively to ensure quality education. Guided by the motto,
to know, to love, to serve. The institution aims to form responsible citizens rooted in moral, social, and national values. Emphasis is placed on patriotism, tolerance, cooperation, peace, and service, preparing students not only for careers but for life. The academic year 25-26 began with a wide range of curricular and co-curricular activities. Kindergarten students actively participated in events as Environment Day, Grandparents' Day, Nutrition Day, Colors Day, and Graduation Day. Various competitions including recitation, storytelling, drawing, coloring, and fancy dress were conducted to boost confidence and creativity. Special coaching classes were arranged for slow learners and regular teachers' orientation programs were held to enhance teaching skills. Spoken English classes were conducted for students and staff, while parents' meeting ensured continuous academic monitoring. The institution recorded commendable academic results. The SSLC examination achieved a 93% pass rate with outstanding individual performances. PU students excelled in both science and commerce streams, securing high ranks at district level. Degree college students also performed remarkably with top CGPAs in both BCom and BCA programs. These achievements reflect the dedication of students, teachers, and the management. Student leadership was encouraged through the investiture ceremony, where students from primary, high school, PU, and degree colleges were entrusted with responsibilities. Important national and international days such as World Environment Day, International Yoga Day, Independence Day, Teachers' Day, Children's Day, and Kannada Rajyotsava were celebrated with enthusiasm, reinforcing cultural awareness and patriotic values. St. Joseph's institutions achieved significant success in sports at district, state, and university levels. Students represented the institution in athletics, karate, cross-country events, and hockey. The campus also successfully hosted major tournaments including the Kodagu University Intercollegiate Volleyball Championship, promoting sportsmanship and teamwork. As a part of the MDES Diamond Jubilee celebrations, the institution implemented the Green Campus, Clean Campus initiative. Under the leadership of Reverend Father Avinash, the campus witnessed major infrastructural improvements, including renovated offices, newly painted buildings, upgraded labs, smart classrooms, improved walkways, and enhanced parking facilities. These developments have greatly enriched the learning environment. In conclusion, the academic year 2025 and 26 has been a year of growth, achievement, and renewal for St. Joseph's Educational Institutions, Somwarpet, with the continued support of the management, dedication of the staff, cooperation of parents, and enthusiasm of students. The institution looks forward to another year of excellence, guided by its enduring motto to know, to love, to serve, to embrace humanity, and to celebrate milestones. ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, MDSನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಮಹೋದಯರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರುವವರೇ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೋಧಕ, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Thank you for being such an enthusiastic audience. This definitely encourages us to move forward and higher to scale newer horizons. We take pride to present our annual report of 2025 and 26
to the President of MDES and Secretary of MDES on this august occasion. Thank you. Thank you, dear heads, for such an impactful presentation. Before we move on to the much-awaited cultural program, we come to the final and important part of our formal function, expressing our heartfelt gratitude. To render the vote of thanks on behalf of our institutions, we request Mr. Hubert to come forward to deliver the vote of thanks. Embracing humanity, celebrating milestones. ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ಉದಯಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದಂತಹ ಶ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದ ಸರ್ವರನ್ನು ಮನದಾಳದಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುವ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ನಂಬಿಕೆಯ ಸೇವೆ ಜೀವನದ ಪೂರ್ಣತೆ. ಸರ್ವೀಸ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಈಸ್ ದ ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪರಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೇರು ಪರ್ವತದಂತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವೋ SJ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮೈಸೂರು ಡಯಾಸಿಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇವರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಆಗಮನ ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯರ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಾವು ಪುನೀತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಭೆ ತಂದಿದೆ. ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಾಟುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನವಿರಿಸಿ ನೆರವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಯತಾನ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಟೋನಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ರವರಿಗೆ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹನಿಯೊಂದು ಮೂಡುವಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗುನುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ ಹೌದು. ಮೈಸೂರು ಡಯಾಸಿಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಗುರು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಸಲ್ಡಾನರವರಿಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತರ್ಗೌಡರವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ಡಯಾಸಿಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಖಜಾಂಚಿಯಾದ ವಂದನೀಯ ಗುರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ಡಿಸೋಸರವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ PM. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮನದಾಳದಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಾಗೂ OLV ದೇವಾಲಯದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ಡಿಸೋಜರವರು ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ OLV ಕಾನ್ವೆಂಟ್ನ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರೂಪಕರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆನಿಫರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ರವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್, ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪಂಕಜ್ ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ತಾಳಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಜಾರ್ಜ್ ರವರಿಗೆ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನುಡಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಪ್ರೀತಮ್, ಶ್ರೀ ಕೆವಿನ್, ಶ್ರೀ ಡ್ಯಾರನ್, ಶ್ರೀ ಜೈಸನ್, ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮೈಸೂರು, ಶಾಮಿಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ನಂದಿ ಟೆಂಟ್ಸ್, ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನೆಲ್ಸನ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲೀಲಾ, ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್, ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೇಯಸ್, ಶ್ರೀ ಉದಯ್, ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್, ಬ್ಯಾನರ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್, OLV ಚರ್ಚ್ನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ NSS ನಾಗೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಮ್ಮರವಿದ್ದಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರು, ಕಾಂಡ, ರೆಂಬೆ, ಕೊಂಬೆಗಳೆಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಗುರು ಅವಿನಾಶ್ ರವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಂದಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಚಾರ್ಮಿನಾರ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯ, ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿ ಮೋರಸ್, ಶ್ರೀ ಥಾಮಸ್ ಎ, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ BR ಇವರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪೋಷಕರೇ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಉದಾರ ಮನದ ಈ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ
ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕುಮಾರಿ ಖುಷಿ, ಕುಮಾರಿ ಅನುಷಾ, ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಪಿತಾ, ಕುಮಾರಿ ನಿಹಾರಿಕಾ, ಕುಮಾರಿ ವಿಯೋಲಿನ್, ಕುಮಾರಿ ವರ್ಷಾ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ ಡೆನ್ಸನ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ 46ರ ಸಂಭ್ರಮ. ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಊರಾದ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯ ಎಲ್ಲ ಸುಂದರ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೃದಯಂತರಾಳದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಲ್ಲೆವು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇರಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir. Embracing humanity, celebrating milestones means using these significant moments to acknowledge shared experiences, Foster community, foster connections, and appreciate our collective journey of growth. It is about embracing both the joys and the struggles of life. ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಂಭ್ರಮಗಳೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. We have Danson and Niharika along with violin Lobo and Varsha to host the colorful and most awaited part of the evening. Thank you. Every milestone we celebrate is a gentle reminder of the humanity we share. To unfold the beauty of today's theme, embracing humanity and celebrating milestones, I now invite Violin and Varsha to grace the stage with a thoughtful introduction. Let's welcome them with warm applause. Good evening to one and all present here. I, Violin Lobo, take this momentous moment to speak about the theme of this event. Embracing humanity, celebrating milestones. Milestones are more than just moments of time. They are the markers that tell the story of who we are, where we have been, and who we are becoming. Each milestone we reach, whether big or small, represents the growth, learning, and resilience. It's not just about the destination, but the journey itself. It's the people we meet along the way, the challenges we overcome, and the love and the support that help us raise. Today, as we celebrate, let's remember, we are not defined by the milestones themselves, but by the courage, strength, and grace by which we embrace them. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸುಂದರ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನಾನು ವರ್ಷ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಭಾವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಸಾಧನೆಗಳು ಎಂಬವು ಕೇವಲ ಕಾಲದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ, ಅವು ನಾವು ಯಾರು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಗುರುತುಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ತಲುಪುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಲಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಜನರು, ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಆಗರ. ಇಂದು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Hello, Joseph'S family. Welcome to the grand cultural night of this beautiful evening. Greetings with smiles and happiness to everyone present here. I, Vincent of 2nd BCom, and Niharika of final BCA are here to host this myriad of colorful cultural extravaganza. Now, let the celebration come alive. We present to you a rich tapestry of music, colors, rhythm and expression. Music becomes a prayer when it speaks of hope and faith, through dreams that inspire us and songs that remember these memories touch your heart. To officially open today's cultural program with a soul-stirring musical welcome, I request grade 10th and PUC student to present opening chorus, which reflects harmony, dedication and teamwork. We invite you to listen and reflect the soulful rendition. This piece sets the tone for the day, which inspires us to look towards our future with hope and confidence. ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಜ್ಜಾಗೋಣ. A song to sing to
you, dear students. This performance was filled with hope, courage, and positivity. Let's give them a big round of applause. Niharika, have you ever imagined how this beautiful world was created? Yes, Denson. This beautiful world was created with the perfect balance of darkness, light, water, stars and moon, birds, mermaids, animals and mankind. ನಮಗೆ ಜೀವ ನೀಡುವ ನೀರು, ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಪೊರೆಯುವ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕು ತೋರಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಚಂದ್ರನು. ಈ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲವೇ ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಆರಂಭವಾದ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ, ಮೌನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊದಲ ಜೀವಚೇತನದ ಮಿಣುಕು ಮೂಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ನೃತ್ಯ ಚಲನಗಳು, ಮನಮಿಡಿಯುವ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಥನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ದೈವಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕವು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಜನನವನ್ನು, ತತ್ವಾಂಶಗಳ ರೂಪುಗೊಳಿಕೆಯನ್ನು, ಜೀವನದ ಉದಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಚೇತನದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯವೂ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೊಗಸಾದ ಸಮನ್ವಯಮಯ ನೃತ್ಯ. Presenting to you the first breath, a dance drama on divine creation. Let the journey of creation unfold. Witness the imagination unfolding on stage as students of grade 6 to PU presenting Creation, a dance form celebrating life itself. In the beginning, God created the heavens and the earth was formless and empty, and waters and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening and there was morning the first day. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance, je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour, reviens là?
The second day, God said, "Put an expanse between the waters on the earth and the waters above." And God called the expanse sky. On the third day, God said, "Let dry ground appear and separate the waters on the earth." And it was so. God called the dry ground land, and waters he called seas. And God saw that it was good. And God said, "Let the land produce vegetation."
the fourth day God said, "Let there be lights in the expanse of the sky to give light on earth." And it was so. God made two great lights, the sun to govern the day, and the moon to govern the night. He also made the stars and set them in the expanse of the sky. And God saw that it was good. color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back. But look at you tonight. The lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Set fire, touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party? I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chumma, 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 cause it's body, but set fire, touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party? I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. The sky, chumma, cause it's body, but set fire, body while you're pushing on me. Don't you in the party? I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. The sky, chumma, cause it's body, but set fire. Your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Set fire. On the fifth day, God said, "Let the waters be filled with living creatures, and let birds fly above the earth across the sky." So God created the great creatures of the sea, and every winged bird according to its kind. And there was evening and there was morning the fifth day. Deep down in the restless waters, sometimes it's hard to breathe. Without you here, I'm incomplete. And it's been such a long time since I could call you mine. Hoping you still believe in me. I'd follow you across the ocean. I'd shake like a tidal wave. I'd
break like a tidal wave. I'm brave, a haunted ghost ship. The sea and me would rave. No matter what gets in my way, my pirate heart will brave. I'll be listening for your sirens. Say you love this இருக்காதா பெண்ணு பெண்ணு, சாரல் அடிக்காதா பெண்ணு பெண்ணு, தேகம் நனையாதா பெண்ணு பெண்ணு, தீயும் அணையாதா பெண்ணு பெண்ணு. கண் பாஷை பேசினால் நான் என்ன செய்வேன், கன்ஃபியூஷன் ஆகிறேன் புல்லே. பறக்க பறக்க துடிக்குது, பழக பழக பிடிக்குது, பழைய ரணங்கள் மறக்கவே தென் தோகை வருடுதே. பறக்க பறக்க பழக பழக பழைய ரணங்கள் தென் தோகை வருடுதே. மேகம் இருக்காதா பெண்ணு பெண்ணு, சாரல் அடிக்காதா பெண்ணு பெண்ணு.
God said, "Let the land produce living creatures according to their kinds, livestock, creatures that move along the ground, and wild animals, each according to its kind." And it was so. And God saw that it was good. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth." So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening and there was morning the sixth day.
A.D. Williams once said, "Imagine what 7 billion humans could accomplish if we loved and respected one another." Just imagine. Imagine if there was no greed. Imagine if there was no comparison. If everyone was running their own race, but cheering for all others at the same time. Maybe we'll never see that in our lifetime. But what we all can do is start with ourselves. Start with yourself. Choose to lift others up. Choose to set the example of kindness and integrity, the example of compassion and understanding. There's a quote that says, "No matter how educated, talented, rich, or cool you believe you are, how you treat people ultimately tells all." Integrity is everything. It really is. Who you are is far more important than what you have, and it will always be. Who you are is measured by how you make others feel. Be kind to each other. In a world where you can be anything, be kind. Choose to be the change you wish to see in the world. Decide you will not wait for someone else. You will set the example. Be kind. Because you never know how much that person is suffering inside. You never know the difference your words can make, the difference your presence can make, the difference you can make to one human life. Upon his word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. His truth will be our guide through the day, and the darkest night our God will give us strength. We are strong and we are brave, and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. What a wondrous show! It felt like we just watched nature come alive on the stage. With deep appreciation and joy, we extend our heartfelt thanks to each one of you for bringing the dance drama of divine creation to life with such grace, devotion, and artistry. Thank you, dear friends. And now, the magic enters the hall. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to a truly magical celebration. Today, we step into a new world where dreams come alive, where adventure fills the air, where our favorite Disney characters bring smiles to every heart. stories are even more delightful when it is retold with a twist. Let us enjoy the story of Pied Piper of Hamelin in a fresh, fun-filled paradise that promises laughter. Let us put our hands together for a tiny tots of our school performing the twist in the tale of Pied Piper. Let the magic begin. Get ready to laugh, sing, clap, and maybe even meet a few of your favorite heroes and princesses.
Once upon a time, there was a town named Hamelin. The town was beautiful, bustling with energy and wealth. The happiness of the town, there were rats everywhere. There were rats of every size, shape, every age and color. Nothing worked as a remedy. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo pap, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Scooby-Doo pap, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Scooby-Doo pap pap, y el pum 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 pum. Esto es DJ Redeem. Scooby-Doo pap. DJ Redeem. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo pap, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Scooby-Doo pap, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Scooby-Doo pap, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Scooby-Doo pap, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. DJ Redeem.
That was wonderful. Beware of these naughty rats, playful pipers on rage. Give them a big round of applause for their effort. A tale as old as time, the classic story of Beauty and the Beast, brought to life with creativity and a lot of hearts. This definitely promises to bring smiles, laughter, and a fresh perspective. We have the students of Class 1 presenting the story of Beauty and the Beast, retold tale of Disney's classic. Driving city lights, everything just feels so right. Heavy bass beneath my feet, fun rhythms are so sweet. Cruising through these empty streets. Driving city lights, everything just feels so right. Heavy bass beneath my feet, fun rhythms are so sweet. Cruising through these empty streets, cowbell sounds and heavy beats. Windows down, the air so cool, breaking every single rule. Pink neon signs in corner stores, places shaking all the floors. In my car, I feel so free. This is where I'm meant to be. Drop low, feel the rhythm, let your body flow. Midnight funk and city glow. This is all I need to know. Heavy 808 to shake
wind is blowing through my hair. Turn the volume up some more, feel the bass shake to the core. Late night snacks in corner shops, dancing till the music stops. In this moment I'm alive, this is how I like to thrive. Turn it up, let the bass drop low, feel the rhythm, let your body flow. Midnight funk and city glow, this is all I need to know. Heavy 808 to shake the ground, sweetest, darkest funk around. Cute girl vibes with that bass so deep, making memories I'll always keep. When the world gets way too loud and I'm lost inside the crowd, I just turn my music on, let the funk carry me home. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. And maybe you think that you can hide. I can smell your scent for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you trying to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. And when we get low, then I'm inside you. That's killing me. I don't know how into girl, I get so high when I'm inside of you. Yeah, you can start over, you can run free, you can find other fish in the sea. You can pretend it's meant to be, but you can't stay away from me. I can still hear you making that sound, taking me down, rolling underground. You can pretend that it was me, but no. Oh, baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell your scent from miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe I'm so if I run, it's not enough. You're still in my whatever stuck. So you can do what you wanna do. But don't deny the animal that comes alive when I'm inside of you. Yeah, you can start over, you can run free, you can find other fish in the sea. You can pretend it's meant to be, but you can't stay away from me. I've never felt this way about anyone. I want to do something for her. Oh, 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 you know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You want my love, you want my heart, and we will never, ever, ever be apart. Are we an item? Girl, quit playing. We're just friends. What are you saying? Said there's another look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time, and I was like, baby, 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 oh, like, baby, 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 no, like, baby, 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 oh, thought you'd always be mine, mine, baby, 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 oh, like, baby, 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 no,
These beasts and beauties were really a contrast for us to view the different forces of nature which are required for a perfect balance. A huge round of applause. Hans Christian Andersen's story, The Snow Queen Comes Alive, as the Frozen from Disney World. Princess Elsa and Princess Anna set off on a journey with friends, filled with energy, creativity and sparkle to bring a smile and cheer. Put your hands together for the primary students of class 2nd and 3rd for Disney's Frozen. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go, let it go. I am one with the wind and sky. Let it go, let it go. You'll never see me cry. Here I stand, here I stay. Let the storm rage on.
Wow, this really set the stage on icy fire. A wonderful round of applause. A dash of laughter and a lot of magic on a magic carpet of the fantasy journey of Aladdin, where magic makes fun. Please enjoy this captivating performance that blends tradition with elegance. We have the primary students for Aladdin Magic on Carpet. मकतूल जिगर आतिल है नजर एक महाजबी एक नूर नगी रब की रुबाई क्या है तबाही गर्दन जुराही बोली इलाही अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया
है मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल It's a brand new start. Oh, come be the first on your block to meet his eye. Make way, here he comes. Ring bells, bang the drums. You're gonna love this guy. Prince Ali, fabulous. He Ali Ababwa. Show some respect, boy, genuflect down on one knee. Now try your best to stay calm. Brush up your Friday salon. Then come and meet a spectacular coterie. Prince Ali, mighty as he, Ali Ababwa. Prince Ali. Grace, confidence and joyful movement was truly exemplary. A joyful round of applause. I request all the parents not to leave the program as we have made bus facilities for all the routes. And please stay back and watch the program comfortably. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ Straight from the heart, from the jungle comes a burst of rhythm and adventure. With Bagheera, Mowgli, Cow, Balu leading the way, our students of Class 4 present a lively tribal dance celebrating friendship, nature and togetherness. Let the jungle come alive. Wait a minute.
better when I'm dancing. Hey, feel better when I'm, yeah, yeah. Wow, that was absolutely adorable. I think we all just traveled back to our childhood for a few beautiful minutes. A big round of applause for all our little stars. Some stars don't just shine on the screen, they shine in our hearts forever. An actor, a singer, a youth icon, but above all, a beautiful human being. Our beloved Dr. Punit Rajkumar Sir, Appu. Through his movies, his songs, and his value, he taught us to smile, to respect, and to live with purpose. ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ ಯುವರಾಜನೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ಕನ್ನಡದ ಕುಲಪುತ್ರ ವರನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಮನೆಯ ಕುಲದೀಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪು. ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೆದುರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪುವಿನ ಹಾಡಿನೊಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹೂಗುಚ್ಛ. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. Misunderstanding ಬೇಡ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬಿನ್ ಲಾಡನ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. పక్కలో కై బీటుని గడ్డ పంగు చేస్తాడు.
let's start the local dance. All the Apu fans ಶುರು ಮಾಡಿ local dance. ಶಕ್ತಿಮಾನು ಛೋಟ ಭೀಮು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನು ನೀನೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾನು. ಅಪ್ಪ ಜೇಮ್ಸು ಬಾಂಡು ಮಗ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು ಸೌಂಡು ಬಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಗಂಡು. Twinkle, twinkle, little star, we all love you, our star. Dance, 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 Apu dance, 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 Apu dance, 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 Apu dance, dance, dance. 1, 2, 3, 4, 5 star, we all love you, our star. Dance, 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 Apu dance, 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 Apu dance, 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 Apu dance, dance, dance. ಜಾತ್ರೆ ದಿವಸ ಕೋಣ ಕಡಿಯೋ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಡು ಭತ್ತ ಸೇಲ್ ಆಗೋಯ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಬೀದಿ ದೀಪ ಆಫ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಮಾರಮ್ಮಂಗೂ ಬೋರಾಗೋಯ್ತು. ನೋಡುವರ್ಗೂ ನೋಡಿ ಒಬ್ಳು ತಾಯಿ ಮಗುವ ಹೆತ್ತೆ ಬಿಟ್ಲು. ಹುಟ್ಟಿಗೊಂದು ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದಿಕ್ಕೂ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ದಿಕ್ರಲ್ಲಿ ಏನೈತ್ರಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಪ್ಪೇಕಪ್ಪ. ಜಾಕಿ 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 ರಾಮ ಚಟ್ಟಿ ಕೊಡಗು ಜಾಕಿ 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 ಜಾಕಿ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನಗಳ ಇಂದು. ಆರಾಜಿಸ ರಾಜರತ್ನನ ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು. ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿತು ಈ ಬೊಂಬೆ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ ನಂಗೆ ನೀನು ಬಂದೆ. ಯೋಗವು ಒಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದೇ ಉಳಿವುದು ಕೊನೆಗೆ. ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ, ಈ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ. ಬರ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಈಗ ನಡೆದ ಅಪ್ಪುವಿನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಈ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರಲಿ. Once again, I thank you all for that soulful performance. Apu sir may not be physically with us today, but his spirit will always live on in our hearts. To conclude this cultural journey, we bring you a burst of rhythm and creativity. Presenting freestyle dance by PUC and degree students featuring classic fusion, hip-hop, Bollywood, contemporary. तेरी आंखों का इशारा समझे है दिल हमारा, कभी ख्वाबों में आके जरा मिल। तेरे पीछे ये बेचारा फिरता है मारा मारा, मेरी सांसों की तू है मंजिल। फिर भी कूल है, ये भी तू बहुत ही ब्यूटीफुल है, मूवी तेरी तोड़े रूल है, तू है डिस्को दीवानी। हाँ ये वर्क नशा तेरा कर करके करता है रात ये पूरी बेबी स्लो, अब नींद नहीं आनी। डांस मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 डांस मेरी रानी। तेरी मंजिल इश्क का दरिया है बहता, डूब जा तुझसे है कहता, आ मेरी बाहों में आके मिल। शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आवाज रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आवाज रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। It's been long, तेरी बीन सुने परदेसी। It's been long, तेरी बीन सुने परदेसी। आगिन दिन गिन 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 मर गई। आगिन दिन गिन 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 गिन। सजना बिन तेरे लगे आंगन टेढ़े, मैं नाच न जानू एक रत्ती anymore। लहराना बोली इठलाना बोली, घर आ जाना don't you love me anymore। It's been long,
कर गई चुल और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल देख तेरा रंग सावला हुआ बावला लड़की नहीं है तू है गरम मामला बोलती बंद मुड़ी कहूँ क्या भला कुछ भी कहा नहीं जाए नीचे तो दिल्ली हिले है लंदन मटक मटक जैसे रवीना टंडन नीचे तो दिल्ली हिले है लंदन मटक मटक जैसे रवीना टंडन आग लगाने आई है बंटन गोली चल गई धाए नगरे विलाती ईगो में रहती नगरे विलाती ईगो में रहती टशन दिखाती फुल और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल Dangerous! 5, 4, 3, 2, 1, level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. Know you want this yummy, yummy all in your tummy. Level up, 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 level up. Accept your ex, level up, love yourself, level up, drop that weight, level up, it's time to win, level up. Them old mistakes are gone, I won't do them no more. There's old news, there's new news, I done did that before. I turn nothing to something, my comeback on 100. Less talking, more action, you just gon' see coming. Oh, you can talk all you want. See me as the prayer, nothing I'm afraid of, and I can have it all. 5, 4, 3, 2, 1, yeah. It's your DJ Clean. Tonight I'ma let you be the captain. Tonight I'ma let you do your thing, yeah. Tonight I'ma let you be a rider. Giddy up, giddy up, giddy up, babe. Tonight I'ma let it be fire. Tonight I'ma let you take me higher. Tonight, baby, we could get it on, yeah. We could get it on, yeah. Do you like it, boy? I want, what you want, give it to me, baby, like boom, boom, boom. What I want is what you want, Come here, rude boy, come here, rude boy, boy. Come here, rude boy, come here, rude boy. Come here, rude boy, come here, rude boy, boy. Come here, rude boy, come here, rude boy. Come here, rude boy, 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 boy. Come here, rude boy, 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 boy. Come here, rude boy, 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 boy. Come here, rude boy, boy. Come here, rude boy, 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 boy. Come here, rude boy, 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 boy. Come here, rude boy, boy, boy. Special edition in your A I couldn't copy. I'm leaving clues in the fit and room and it's hot tea. No, I'm not thinking about no exes, no, they miss me. I got the whole room spinning like it's tipsy. Don't bars, take it to the chorus. Ooh, wanna rock with Jenny. Keep your head down, nails done like Jenny. Else got 'em obsessed like Jenny. Like Jenny, Jenny, Jenny. Think I really like Jenny, Jenny. Haters they don't really like Jenny, Jenny. Cause they can never ever be Jenny, Jenny. But have you ever met Jenny, 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 Jenny? It's Jenny, 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 Jenny. But have you ever met? But have you ever met? My joke 못해 circus shit. Posing 한 번에 만들어 mosh pit. They can't deal with me cause I'm priceless. You're the celeb 속에 내 DNA. Yeah, out of my way. 바비가 chucky가 되기 전에 name shame blame trying to bust my bubble. 터뜨려봐 그럼 더 큰 노래서만 하는 거야 Jenny. Keep shading. 예술 작품의 beat away frame me. I've slayed it and I grade it. Isn't guilty 잘난 게 Jenny.
ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ ತಲೆ ಕೆರಿತಾ ಕಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ್ ಬರತ್ತೇನೆ ಮರದ್ ಬರುತ್ತಾ ಜೀವನ ಒಂದು ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಲೂನು ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಕುಂತವ್ ನೋಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆನ್ನು ಕಷ್ಟ ಬಡು ಕಾಯ್ದನ್ ಶಿವಾನೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಕಡೆ ಶವಾನೆ ಎಲ್ರು ಕಾಲು ಹಿಡಿದ ಕಾಲಾನೆ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೋಗೋ ಕಂದ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ಟು ಪೊರೋಟ ನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾ ಓಬಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪೊರೋನು ಸಿಯನ ಕೊಸಿಟ್ಟು ನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾ ಸಿರದ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ಟು ಪೊರೋಟ ನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾ ಓಬಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪೊರೋನು ಸಿಯನ ಕೊಸಿಟ್ಟು ನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾ MC Beaching, huh? నాదే ఈ పక్కా నాదే తలపైన ఆకాశం ముక్కా నాదే ఆ తప్పు నేనే ఈ ఒప్పు నేనే తప్పొప్పులు తగలెట్టే నిప్పు నేనే నన్నైతే కుట్టెటోడు భూమిదే పుట్టలేదు పుట్టాడా అది మళ్ళా నేనే నన్ను మించే ఎదిగేటోడు ఇంకోడు నాడు చూడు ఎవడంటే అది రేపటి నేనే నే తిప్పానా మీసమటా సేతిలోన గొట్టలటా సేసిందే యుద్ధమటా సయ్యందే సంధి అట ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ అరే ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ అన్నా నడా వన్ లాస్ట్ డాన్స్ ఓకేడా போடே ஒரு கருவாரானே திருத்திட போறானே கலுக்கலு தளபதி கனவி கச்சேரி தளபதி கச்சேரி அங்கனா வனகனா வெறித்தனமா வைபால் பண்ணாமா கனவி கச்சேரி தளபதி கச்சேரி கொடிய பறக்க விட்டு விருந்து வச்சு கொண்டாடலாமா பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் விட்டாரே 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 Are you ready? Very கட்டும் சரபெட்டி வர கட்டும் நம்ம கொட்டி வர தடைகளுக்கெல்லாம் தொட்டை நடுங்கிட ஸ்டடி ஸ்மைல் படி நீ பொறி இருபிடி நீ பகு புதுபடி பல தலைமுறை தளபதி பேர சொல்ல தளபதி கிட மாட்டே மன போல யாரே தட்டே தளபதி கிட மாட்டே எங்க போல யாரு காட்டு എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പൂക്കളിടണം അവിടെ വരെ പോയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് പെമ്പിളാങ്ങി ഉണ്ടാവും பர 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 பறக்கண பூவே 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 கலரா வெட்டே சிரி சிரி சிரி
ചിരിക്കണ ചുണ്ട് 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 അവറാവട്ടെ മുല്ല 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 മുടിമേലെ മണം പരത്തണം മലയാളക്കരയിളക്കണം വിളമ്പാനായില നിരത്തുന്ന മുരുകിവാ മിനിങ്ങിവാ ഏത് മൂട് ഏത് മൂട് മൂട് ഏത് മൂട് മുണ്ട് മൂട് ഏത് മൂട് സാരി മൂട് ഏത് മൂട് 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 മുണ്ട് മൂട് ഏത് മൂട് സാരി മൂട് ഏത് മൂട് സത്യ മൂട് ഏത് മൂട് മൂട് ഏത് മൂട് മൂട് ഏത് മൂട് മൂട് ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ನೃತ್ಯ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆ ಅವರ ನೃತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓದಿಸಲು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಈ ಸೋಮಾರ್ಪೇಟೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಹ್ಯಾರಿ ಮೋರಸ್, ಕಾವ್ಯ, ಥಾಮಸ್, ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕೇತರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮನಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿನು, ಶಿವು ಹಾಗೂ ಪಂಕಜ್, ಈ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿನು, ಶಿವು ಅಂಡ್ ಪಂಕಜ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಡೇಸ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸಸ್ ಜೆನಿಫರ್ ಅಂಡ್ ವೀನಾ ಕುಮಾರ್. They are the true inspiration for this event. I request Mrs. Veena and Jennifer. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, Mrs. Jennifer is the teacher. She was the teacher in St. Joseph's Central School, Vijayanagar. Mrs. Veena Kumar is the retired teacher of St. Joseph's Central School. Today what you witness the event, ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ವಿನು, ಶಿವು ಹಾಗೂ ಪಂಕಜ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Request Veena ma'am and Jennifer ma'am to come forward. It's a great pleasure, ma'am, that being with us today, so many parents, 2,500 parents are here, and thank you so much for your love. I know ma'am is there to guide us. I know ma'am will come in the month of March to take classes for the first year as spoken English classes and to guide and to motivate us. Welcome you, ma'am, to our institution, and let us do best to the Somwarpet, that is for St. Joseph's institution, Somwarpet. Thank you, Veena ma'am and Jennifer. I cannot forget these teachers because they were doing well in St. Joseph Central School and they have done well in St. Joseph Institution, Somwarpet. Thank you so much. May God bless you. We'll pray for your family. Let your family grow higher and higher and higher. Thank you. As a token of love, we like to present you a favor that which gives fragrance of Coorg. Thank you so much. I should not forget the heads. Thank you, dear heads. I should not forget the parish council and the finance committee of the parish.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮಂತು ಹಾಗೂ ರಾಬರ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಓಂಕಾರ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷ ಇವರಿಗೂ, ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಶಿವಲೀಲಾ ಹಾಗೂ ಓಂಕಾರ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಓಂಕಾರ್ ಧ್ವನಿವರ್ತಕದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಲೀಲಾ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರನ್ನಾರು ಮರ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, we'll start the academic year from Monday with the seriousness, and we will grow on to the glory of St. Joseph Institution. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತನ್ನಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I request everyone, very specially I thank the degree students. Let's give them big round of applause. The student council, those who were with me for every action and every volunteers. Thank you once again and God bless you. We thank the MCs also. Thank you so much for all the MCs. Thank you, team, for your incredible performances. Your energy, passion, and talent lit up the stage in every beat, step, and expression. From the electrifying hip-hop moves, the soulful charm of Bollywood rhythms, to the graceful flow of contemporary dance, you created a magical blend that truly captivated the audience. Every memorable event is built on the support and goodwill of countless individuals. I should not forget Mr. Nitin, Akshit, Melvin, and Maclean and Roshan for their beautiful support to me. Thank you, dear youths, for your love, concern, and commitment that you are doing very well to the institution as well as to the OLV Church. May God bless you. Jason also. Let us continue embracing humanity and celebrating milestones today, tomorrow, and always. This is Denson, Niharika, Violin, Varsha, signing off as your host for today's evening. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಝಲಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ. Those who are going in the bus facilities are made. ಶಾಲೆಯ ವಾಹನಗಳು ಮಾದಾಪುರ, ಶಾಂತಳ್ಳಿ, ತಾಕೇರಿ ಈ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು